let us take one more problem on continuous series grouped data calculation of R and PE. Here it is given, calculate R and PE. This R means it is known to you Karl Pearson's coefficient of correlation. Now this is the given problem. Here see how many columns are there, 1 2 3 4 5 and columns 5 and number of rows 1 2 3 4 5 6 7 rows are 7. Now here you have to observe total column and total row not given in the problem. In that case how many you have to add 6 given columns plus 6, that is when given problem is excluding total column, then given number of rows plus 6, that is excluding, given problem is excluding total row. How many columns you have to draw? 11 and how many rows? 13. ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು 5 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ರೋಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 7 ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ ರೋ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ 6, ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ 6 more columns and 6 more rows in addition to given number of columns and rows. ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ರೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 5 more ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾನ್ 11 columns and 13 rows. Now in the problem itself it is given x and y. Now as it is we have to copy here x, y, here covered 2 cells, here also 2 cells. Next m cover 1 cell each side. Then here it is p, that is known to you. P means deviation of variable x, q deviations of variable y. Okay, now first you copy variable x, 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400. After variables are over, I have already told you, draw double lines or use different color inks as per your convenience. Next, here copy variable y, 600 to 700, 500 to 600, 400 to 500, 300 to 400, 200 to 300, 100 to 200. Okay, now here we have to take m, mid values. M means mid values, this row mid values of variable x. These are mid values of variable y. It is known to you m equals upper limit plus lower limit divided by 2. M equals upper limit plus lower limit divided by 2. Upper limit 100 plus 0, 100 divided by 2, 50. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ನೀವು ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಶೋ ದಟ್, ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಸಾಕು. ಅಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ನೀವು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಸಾಕು. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ 0, 100 ಪ್ಲಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ 0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, 50. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ತೋರಿಸೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ಗೋ ಆನ್ ಆಡಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್. 100 minus 0, 200 minus 100, 300 minus 200, 400 minus 300. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 100. That is nothing but class interval.
Now shortcut method is what? To the previous mid value we have to go on adding class interval, that is 50 plus 100, 150 plus 100, 250 plus 100, 350. Anyhow you have to cross check the last one. 400 plus 300, 700 divided by 2, 350. Okay, next one. Here you have to observe first the problem carefully. See here, variable x 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400 means in which order they are? They are in ascending order. If you observe variable y 600 to 700, 500 to 600, 400 to 500, like this, 100 to 200 means these are in which order? They are in descending order. Lowest to highest ascending order, highest to lowest descending order. One of the principles of classification is what? Ascending order is preferred to descending order. If only one variable is given, then what we do? First we convert those variables into ascending order, and as per that we take frequencies also. But in case of this two-way table, that is not so easy. Therefore it is better to retain as it is. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಂದೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೀನ್, ಮೀಡಿಯನ್, ಮೋಡ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಿಗೆ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ವೇ ಟೇಬಲ್, ನಾವು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ತುಂಬ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹಾಗೇ ರೀಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೈಲ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 700 plus lower limit how much? 600 divided by 2. It comes to 1300 divided by 2. It comes to 650. Isn't it? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 650 ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ಗೋ ಆನ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ವೆನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್. ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಆನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈವನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಈಸ್ 100. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಬೋತ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಎರಡರದ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಾಮನ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೇರಿಯಬಲ್ ವೈದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎರಡು ಸೇಮು ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು 100 ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 650 minus 100, 550 minus 100, 450 minus 100, 350 minus 100, 250 minus 100. Now you check the last one, because upper limit of the last class 200 plus lower limit of that class 100 divided by 2. 300 divided by 2, it is how much? 150. Okay. Next, here you have to take, before taking P and Q, you have to take frequencies. Here frequencies means what? Total of rows taken to the column and total of columns taken to this row. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನೀವಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ನ ತೊಗೊಳ್ಕೂಡ್ದು, ಇಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಟು ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಮೇ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇಜಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೇಜನ್ನು ನೀವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟೇ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು.
Okay, now corresponding to the class 600 to 700 row, 2 plus 1 plus 4, 1 plus 1, 4, okay. Now take the columns total to this row corresponding to 0 to 100, 2, 5, 10. Next one. Okay, now you have to take the grand total. Both the sides total should be the same. Okay, both the sides total should be the same, that is 50. It is nothing but n, that is the grand total. Now we have to take P, that is known to you, deviations of variable x. Now P equals, I have already told you, any one of the mid values may be taken as assuming. Here it may be taken corresponding to highest frequency or middle one or any one of your choice. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ನೀವು assume mean ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ assume mean of variable x is denoted as a1 and assume mean of variable y as a2. Okay. ಇಲ್ಲಿ if you want to avoid minus sign of values, that is p, fp, ಅವೆರಡರಲ್ಲೂ ಈವನ್ ಎಫ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್, means that is the lowest value among the mid values. Here this one is a1, that is assume mean of variable x. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೈಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಆಗ in that case when it was given in ascending order, first one ನಮಗೆ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ, the lowest mid value among the calculated mid values. ಆಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆಗ a2 assume mean ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮೀನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೈ. ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು, 150. ಓಕೆ, ನಾ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮೀನ್ 0, 1, 2, 3. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬಂದರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್, ನಾವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಮೈನಸ್ಸು, ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ಸು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್. ನಾ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ 0. ನಾವು ವೆನ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್, ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ಎಬೋವ್ ಮೈನಸ್ ಬಿಲೋ ಪ್ಲಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಬೋ ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಬೋವ್ 0 ಇಂದ ಮೇಲ್ ಬರೋದೆಲ್ಲ ವಿತ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್. ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಮೇ ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಹಿಯರ್ q equals what, that is in the place of d we use q. ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, m ಮೈನಸ್ a2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ c. ಇಲ್ಲಿ m in this case m is how much, 150, minus a2 is 150 divided by common class interval 0. 0 divided by 100, common class interval is 100. 0 divided by 100, 0. Okay, next one, 250 minus 150 divided by 100. Here 150 is a2. Now difference is 100 divided by 100 equals 1. If you take 650, m is 650 minus a2 150 divided by 100. Difference is 500 divided by 100 equals how much? 5.
Even if you apply the formula, you will get the same answer. Here shortcut method is this one. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ವೈಲ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅದನ್ನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮೀನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ 0. ಎಬೋ ದಟ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ದರೆ ಎಬೋ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮೀನ್ ಆರ್ ಎಬೋ 0. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1 2 3 4 5 ಹಾಗೆ ವಿತ್ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸೇಮ್. ಇದಿಷ್ಟೇ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿರಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಮೊದಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬೋತ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ascending order, or one may be given in ascending order and another one may be in descending order, or both may be in descending order. ಆಗ ಎರಡೂ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಗ ಇಲ್ಲೂ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು A1. ಅಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿರಿ. ನಾ ಟೇಕ್ ಎಫ್ ಪಿ. ಎಫ್ ಪಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎಫ್ ಇಂಟು ಪಿ. 10 into 0, 11 into 1, 15 into 2, 14 into 3. Next, Fp square, that is known to you. Fp square means Fp into P. That is this one is Fp and these are P values. That is 0 into 0, 11 into 1, 30 into 2, 42 into 3, 126. Next one is Fpq. Let us take later. First let us take Fq. Fq means what? F into Q. These are Q values. 4 into 5, 10 into 4, 17 into 3, 11 into 2, 5 into 1, 3 into 0. Next, Fq square. Fq into Q. You need not write this one in the examination. That is only for your reference. Because usually students commit the mistake that they take Fq into Q. They take 20 into 20, 40 into 40 like that. Then it becomes F square Q square. What we need is Fq square. Okay. Fq into Q. 20 into 5. 40 into 4. 51 into 3. 153. 22 into 2, 5 into 1, 0 into 0. Next take Fpq. Now, first fill the body of the table with the given frequencies. 2, 3, 3, 2, 1. Here you have to take those to the upper left corner of the cell. ಬಿಕಾಸ್ ಲೋಯರ್ ರೈಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. 1, 2, 4, 2, 1, 1, 1, 3, 5, 3, 2, 1, dash 2, 5, 4, 2, 1. Okay. Now we have to multiply. You have to multiply Fpq. F into P into Q. I have already told you, when any value multiplied by 0 is 0, therefore here P is 0, therefore this F 5 2s are 10, 10 into 0, 0. 4 3s are 12 into 0, 0. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಯಾವುದು 0 ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅದಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ ಪೂರ್ತಿ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಷ್ಟು ರೋ ಪೂರ್ತಿ 0. ಹಿಯರ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ 0, therefore this whole row is 0. Okay. Now you have to fill the remainings. Wherever F is dash, ಅಂದರೆ F frequency is nil means that is also 0. ಅಲ್ಲೂ 0 ತಗೊಳ್ಳಿ. Now you have to multiply. You go column wise. First column is over. Now come to the second one. 1 1s are 1, 1 5s are 5. Here 1 2s are 2 4s are 8. 1 4s are 4 3s are 12.
1 2s are 2 2s are 4, 1 1s are 1 1s are here. 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 3s are 6, 6 4s are 20, 2 5s are 10, 10 3s are 30, 2 3s are 6, 6 2s are 12, 2 2s are 4, 4 1s are 4, this is 0. Now 3 2s are 6, 6 4s are 24, 3 5s are 15, 15 3s are 45, 3 4s are 12, 12 2s are 24, then 3 2s are 6, 6 1s are 6, this one is 0. Now take the columns total to the last row and rows total to the last column. It is 0. Now 30, 80, nice, here it is, 99. Now rows total 15, 56, 87, 40, 11, 0. Now take the total. 209, here 9, 209, that is sigma FPQ, sigma FPQ, these two should be the same, that we say, this line we say check line. Okay, now take the total of FP. (83) sigma FP 83. Next sigma FP square. (197) is sigma FP square. Then sigma FQ. Sigma FQ is 138, sigma FQ, then sigma FQ square. Sigma FQ square is 462. Okay. Now we have to apply the formula to find out Correlation's coefficient of correlation. The formula is n into sigma FPQ minus sigma FP into sigma FQ divided by square root of n into sigma FP square minus sigma FP whole square into n into sigma FQ square minus sigma FQ whole square. Now here n is how much? N is 50. Equals n is 50 into sigma FPQ 209 minus sigma FP 83 into sigma FQ 138 divided by square root of n 50 into sigma FP square 197 minus sigma FP 83 whole square into n 50 into sigma FQ square 462 minus sigma FQ
138 whole square. Now I am continuing here, equals 50 into 209. It is 10,450 minus 83 into 138. 11,454 divided by square root of n 50 into 197. 9,850 minus sigma p whole square, that is 83 into 83. 6,889 into n into sigma fq square, 50 into 462, 23,100 minus sigma fq whole square, that is 138 into 138, it comes to 19,044. Okay, now 10,450 minus 11,454 equals, it is here you may observe this 11,000, it is plus 10,450 and it is minus 11,454. Difference is 1,004. Here you should be careful, highest value sign is minus, there you should be careful. Okay, divided by square root of 9,850 minus 6,889, it comes to 2,961 into 23,100 minus 19,044, 4,056. Okay, equals minus 1,004 divided by, now multiply and remove the square root there itself, 2,961 into 4,056 and square root is 3,465.5181 equals, now you have to divide 1,004 by 3,465.5181. It comes to 0.2897. 0.2897, but here you should be careful, here numerator sign is what? Minus. Therefore here sign is which one? Minus. The answer is minus 0.29 minus 0.2897. Okay, that means what? Here correlation between the two variables x and y is negative. Okay, now you have to give the interpretation. For that, what you have to do? You have to first find out in which slab this lies. Means it is minus 0.2897. It lies between minus 0.75 and minus 0.25, isn't it? R is what you have to write? R is minus 0.2897. It lies between minus 0.75 and minus 0.25.
0.25. That means what? There is a moderate degree of negative correlation. There is a moderate degree of negative correlation between the two variables x and y. There, here it is, this one is with minus sign, then we get the final answer or is negative. There you should be careful. Okay. Now next we have to find out probable error. R is over. Then even though it is not asked to give the interpretation, it is implied, you have to write the interpretation. Next take PE. Before taking the formula, first let us take R square. R square equals what? R into R. R is calculated minus 0.2897 into minus 0.2897. Here minus into minus will become plus, therefore R square is with plus sign only. Just you multiply the values. 0.2897 into 0.2897. It comes to 0.0839 R square. Now take PE. PE equals 0.6745 into 1 minus R square divided by square root of n. It is group data, take capital letter N, equals 0.6745 into 1 minus R square is 0.0839 divided by square root of 50 equals 0.6745 into 1 minus 0.0839, it comes to 1 minus 0.0839, it comes to 0.9161. Okay. Now divided by square root of 50, it comes to 7.0711. Okay, because now at one step you take the answer. 0.6745 into 0.9161 divided by 7.0711. It comes to 0.0874. 0.0874. This is probable error. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಇದು ಟೇಬಲ್ಲು ಮಾಡೋದು ಸೇಮ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ವೇರಿಯಬಲ್ ವೈ ಮಾತ್ರ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಇದೆ. ಆಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಮೇಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬಂದರೆ ಆಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅದರಿಂದ ಕಾಮನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಮೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಟಮ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. 150 ಪ್ಲಸ್ 100 ಪ್ಲಸ್ 100 ಪ್ಲಸ್ 100 ಹಾಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಯೂ, ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಲೀಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅಸ್ಯೂಮಿನ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲಕ್ಕೆ ವಿತ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ.
ಓಕೆ. ನೀವೇನಾದ್ರು ಮಿಡ್ಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಮಿಡ್ಲ್ ಒನ್ನನ್ನು ನೀವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮೀನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮೀನ್ 0, ಎಬೋ 0 ವಿತ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್, ಬಿಲೋ 0 ವಿತ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿದ್ದರೆ. ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಇದ್ದರೆ ಎಬೋ 0 ವಿತ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್, ಬಿಲೋ 0 ವಿತ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್. ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.